Здорово, пацаны, здорово, здорово. Здорово, здорово. Ща. И Лэй Нуар. Мы с вами идем. Там сразу же. И Лэй Нуар. Вот такую вебочку можно. Дальше. Лэй Л.А. Нуаре. Зрителя 2. Отлично. Отлично. Его. Оно что-то долго грузится. Сейчас у меня еще и Лэй Нуар не будет запускаться, так это вообще угар. Какое говно на самом деле, прошу меня, это просто. Оно что-то пытается открыть, но оно не открывает. О! Пытается. А, там же надо же еще как-то русский язык включить. Ладно, сейчас включу. Так, во-первых, мы все-таки ставим... Качество, качество, качество. Время в игре 11 часов. Так. Как включить... Я пока музыку вам включу, да? Оформим. Вам так, если... Так, все, погнали. И, значит, включаем паузу. Да? А он тебя целует. Говорит, что ли? Пен. Восход. Включи. Вечером теплым брожу один. Ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Параметры Я ж запуска. тебя так любил, так любил. L-Russian. А теперь потерял тебя. А он тебя целует, говорит, что любит. И ночами обнимает, в сердце прижимает, а я мучаюсь от боли. Клавиатура Своей русский. любовью фотографии в Язык русский. альбоме. А тебе напомнит, да, он тебя целует. Говорит, Всё. что любит, и ночами А нет, клавиатура английская пускай будет. прижимает, Потому что это а я невозможно. мучаюсь от боли. Со своей Все, любовью выйти из него, фотографии в играть. альбоме. А тебе напомнят, а тебе. Сейчас включаем. Если сейчас русского не будет, я сейчас с ума сойду.
Что-то оно не запускается. Там из-за... Хз. Я просто по приколу. Тут надо, наверное, сменить этот. Сижу. Уже. Не с друзьями сижу. Сижу. Сколько ладно, я понял. Во-первых, у меня даже на полный экран она не открылась. Это вообще капец. Так, музыку вырубить. И ладно, пока ставлю, пока запускаю. Допустим, Лэй Нуар. Ага, я вижу. Это кто вообще с тобой, мама? Да, рыба пропадает. На Rockstar Launcher сразу включите все. Ну что-то не так. Ладно. Пароль. Пароль у меня, наверное, где-то есть. Возможно. На неделе СМС Коля пишет maybe yes. Не получится гулять, хоуми, у тебя арест. Наказали навсегда, тусить хочется, о да. Мама закрывает дверь, на работе до утра. Выбор очень непростой, думай, думай головой. Подготовиться к контрольной или рейвиться толпой. Ты определилась, ты определилась, вижу счастье на лице, бэйби, я уже лечу. Дэнс, дэнс до утра, нам не нужно никуда. Дома нету никого, разливается вода. Очень тесно стало так, Коля пьяный, он мудак. Тебе похеру по сути, но он заблевал собак. Доби-доби носятся, доби-доби кружатся. Этим сучкам весело, вместе кукурузится. Однокомнатный дворец, Твич, выходишь, мама с сумками стоит. Настя, что за ебаный пиздец? Мама, это моя банда, рейва пропаганда. Мама, прости, мама, это моя банда. Не знаю, ладно, пароль. Мне лень. Я лучше проще сбросить пароль вот так. Может как-то чтобы сгенерировалось. Все.
Отлично. Как настройки можно открыть? Ой, Лэй Нуар. Я хз вообще. Я с ума сейчас сойду. Алло, нашел. Все. Не понял. У нее есть некая проблема. Все же. А, я сейчас с ума сойду нахрен с Лэй Нуаром. Столько проблем я еще не видел ни разу. Если я, возможно, сейчас смогу. У меня вообще... Да уйди ты. Не видно ничего из-за тебя. Геймплей. Дисплей. График. Во-первых, начнем. Можно как-то типа субтитры, во-первых. А есть же дисплей мод, вот. Есть. Угу. Так, ладно, сейчас я выйду. Запишу этот в Steam. Потом управление. Посмотреть фокальный файл. Или настройки. Свойства. Вот свойства. Параметры запуска. И потом Windows V. Russia.
Все, модифицировал, все. Ёкало мене. Не, на самом деле так и было. Может, ладно, не. Давай. Ну, еще можно попробовать. У меня есть тут один козырь, который сейчас могу его достать. Сейчас. Секундочку. Сейчас прям с самого обучения начнем на геймпаде. Поехали. Дискотека в гараже. Диско, диско. Диско, диско. Диско, диско. Дискотека в гараже. А, надо было вот так, да, поставить? Понял. Russian. Полностью L Russian. На всякий случай с маленькими буквами тоже поставим. Я ж могу сразу два. А, ладно. Ну, вот так. Ну шо, приуныли? Мусора рейв накрыли Ща. Все будет. Лэй Нуар. Ура, русский. Все пора включать контроль. Что? Как ты пароль? Просто 4 раза нажала. Можешь не звонить хотя бы бойком. Дайте. Надо книги читать. Вовсе не скучно. Что там зависло? Доча, Полезный гад. ну-ка. Да, подай. Красиво. Папа, а какой хороший? 176. А зачем тебе? Не благодарим. Теперь в Телеграм. СМС 100. Единорожки, авокадо, динозаврики, скан обеих ладошек. При фотошопленной отей. Моя рожа. Пап, смотри, окошко. Все, пора включать родительский контроль. Не работает. Не знаю, может какой-то сбой? Ладно. Что? Как ты узнала пароль? Очень легко. Просто 4 раза нажала. Там звонок от робота. А можешь не звонить хотя бы бойком? Дай телефон, ну. Звонить. Доча. Надо книги читать. Вовсе не скучно. Что там зависло? Чего? Доча, что ты делаешь? Телефон? Полезный гад. Ну, поехали. Спасибо. Прошу заметить, что я у вас. А какой хороший? 107. А зачем тебе? Не благодарим. Теперь в теле. СМС 100. Единорожки.
Ой, я купила кусок. Ладно. Забейте вообще. Всё. Понеслась. Город на пути величия. Новый город, в котором царит не человек, автомобиль. Автомобиль, символ свободы и силы. Город, в котором каждый может купить себе дом и вздохнуть спокойно, скрывшись от посторонних глаз. Город, в котором дом человека — это его крепость. Мечта размером в четверть акра. Не успел прочитать. Подождите, тут можешь же скорость, по идее, поставить, наверное, да? Или нет? Обидно. Город авантюрист. В котором Голливуд творит мечты и грезы всего мира. Город мечтателей. В котором все не так просто, как кажется. Капец! Вот, ну, ладно. Видите, вообще. Город 20 века, который станет образцом для всего мира. Безграничный город. Потрясающийся до самого горизонта. Постирай. Короче, вы поняли. А, я же должен еще на геймпаде играть, я забыл. В морской пехоте ты всего лишь выполняешь приказы. Ошибки случаются, но их можно исправить. Ты знаешь, за что? Пытаясь бороться с коррупцией, ты гоняешься за тенями. Никак не узнать, куплен ли тот, с кем ты говоришь. Хуже того, своем напарнике этого не скажешь. Кому здесь верить, Коул? Я принял решение давным-давно. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of... Подождите, а я поставил черно-белый, да? Наверное, лучше так не ставить. Не, черно-белый выглядит говнисто. А, я пропустил... Ладно. This is a fist hump. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. Так, We'll search right up to the back wall. If you still don't come up я with ее anything, не проходил, сразу могу then we'll talk сказать. it out. Two heads are always better than one. Look at this junk. Что это? На что это? Ага, вижу, слышу, чувствую. It's not my job to pick through other people's trash. Как?
А как смотреть? А, вон, нашел. Да, вот этот. What have you got, Phelps? Anything? Doesn't tell me anything. Cole, come take a look at this. Что там? Ща. Возможно, я приноровлюсь уже к управлению, но это... Tell you I'm jinxed. I always get landed with this crap. Ага. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. А вон пистолет, да. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Так, по идее, как я сюда могу забраться? Туда. Да. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Подожди, а где эта штука? Вот именно она, где, мне интересно. Где-то тут? How you doing, Cole? Found it yet? Не, ничего не нашел. А, она вот там еще, да? I don't even want to think about what that smell is. Она же вон... А где она? Я забыл, где-то пушка. Probably dope needles around here as well. Ага, обязательно. Обязательно. А, вот там. Все, я вижу. Вон она. И чё, и как мне до сюда добраться? И где мне её сейчас искать, эту пушку? О, вот он. Smith & Wesson, serial S71893. Two rounds fired, and instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Hurry it up, Ralph. Подожди, как там открыть? Вот, все, вижу. Угу, ну все, убираю его. Так, не, здорово, Нитроспейс, нормально у меня дела. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Погнали. Так, блокнот. Вот этой кнопкой открывается. Места. Ага. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Так, Y сесть.
Take the next right. Go straight. Go straight over the intersection. Turn left here. Left here. You should take the next right. Take the next right. You should take the next right. It's the next right. А, палец не меняет, подождите немного. Поехали. Turn left when you can. Вот здесь такая себе, кстати, механика езды, если честно. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Ну-ка. Грецкого ореха. Угу. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February '46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Угу. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Go left just now. Take the next right. Next right. Careful! Go straight. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. You need to take the next left. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Take the next left. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Turn left up ahead. Take a left here. Go straight over. Straight on here.
Go right just now. Go straight over. Go straight through. Are you blind? Careful. Schroeder, apartment 2. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. That was a very bad move, Schroeder. Мать, что творит? Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Not much help. Hasn't given me anything to go on. Я хз, это типа всех, кого убили или что, я не понимаю. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Блин, я опять пропустился что-то. Ладно. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested.
You are here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from... Или там просто. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger, KGPL. 14 Adam en route. No, you did not just do that. Ох, перестрелки начинаются уже. Weapons on the ground, now! Дурак. Подними пушку. Put your weapons down and your hands in the air. Why is nobody covering me? Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Shit. Really hurts. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Блин. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourselves. Why
Hey, you! Watch it! He's hiding in the alley! Powers! Hold it right there! Stop now or I will shoot. I won't tell you again, Wendell. Jesus, Dunn! Watch your fire! I don't want to do this, Wendell. Блин. Ай. Get down from there right now. Сейчас драка будет. Give it up, Wendell. Stay the hell away from me. There's no way I'm going back inside. I've done my time. You assholes already screwed me once. It's over, Bowers! Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Looks like we've got the place to ourselves. Come on then, pretty boy. What you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. А есть типа какая-нибудь... Я не знаю. Ну, слишком легко. Типа сложность посложнее. Got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill 10, Franklin 8, Weiss 8. Ну, это просто вспоминание, ладно, пофиг. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Broad daylight, crowded street. Now I've seen everything. Everybody stay back. Let us do our job. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia.
All right. Yes, it's a dead person. We should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. Опа, вот и пушечка. FN Browning, serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Угу. Позже. А сейчас мы смотрим... Мы хорошо смотрим место преступления. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. You want to take a look around now? The witness can wait, Cole. We've got the perimeter. You're the reason brothers and sisters shouldn't marry. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Галета. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. I'm having a hard time believing that, young lady. You want to be taken to a police cell? You're hardly any older than me. Don't you dare talk to me that way. A man is dead, Miss Galleta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Ладно. Так, я кое-что сделал не так, ладно. У меня еще есть шанс. We have the murder weapon? No murderer. The girl saw it all, but she clammed up on it. We can trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Дай мне сесть. Take the next right. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Turn right here. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. Next right. Right here. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Keep going straight. Go straight over. That was a tax-paying citizen you just bounced off the fucking hood, Phelps.
We're here now. Officer, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir. Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looks like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Ой, я забыл. Stay on this road. Stop just ahead. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Hurry, officer! He's getting away! Kalu, get back here! А чё, нельзя было, да? Мне же прямым текстом написали. Are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Секунду. Бабы в угаре, пацаны в кураже. Дискотека в гараже. Диско, диско. Диско, диско. Диско, диско. Дискотека в гараже. Дискотека в гараже. Та была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра и раздолбала мою душу на части. Та была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра и раздолбала мою душу на части. А сон не сон,
песок, ни море, ни песок. Не хватает кислорода, словно горло в лассо. Ой, да в поле одинокий колосок. Затишье перед бурей, значит скоро бросок. Ты как капля с небес, живительный сок. Я пью тебя всю, по-другому не смог бы. Просто письмо под моими кроссовками. Время песок, добавляю басов. Это была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра и раздолбала мою душу на части. Это была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра и раздолбала мою душу на части. Красный закат, синяя мгла. Влюбила, убила, ой, как ты могла. За тобой на дно, за тобою дотла. Хоть через океан, я твой Магеллан. Небо, 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 помоги нам. Мы на ноги рано по разным мирам. Город обойма, город война. И как здорово, когда со мною она-то. У кого улыбка похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра и раздолбала мою душу на части. Да была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра и раздолбала мою душу на части. Та была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра и раздолбала мою душу на части. Та была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра и раздолбала мою душу на части. Тарам там тарам, тарам там тарам, тарам там тарам, тарам 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 тарам, тарам там тарам, тарам там тарам, тарам там тарам, тарам тарам тарам, тарам, тарам там тарам, тарам там тарам, тарам там тарам, тарам 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 тарам. Короче, темка такая, приходит мне повестка. Дескать, в армию пора, возраст не детский. Я, конечно, дерзкий, но тут закрутилась канитель. На выбор армейка, либо сесть лет на 7. В военкомате пати хожу по докторам. 60 кг и дозуха пару грамм. Ухо, горло, нос, проверка зрения. Хирург, рост, психика, замеры давления. Комиссар поставил печать, все по правилам. Я идеальный кандидат для службы в армии. В коридорах доходяги с мамками на нервозе. Но нагана на спокойнике, ну а хули елозит. Дома ебать радость, ну наконец-то, слава богу. Поживем спокойно целых 2 года. Устроили проводы по-настоящему народные. Море, пойло плюс кайфы природные. Короче, гуляние в русском стиле. Пили, курили, потом медленные мутили. Винтили руки, били сапогами в лица. Стрёмное утро, похмелье в милиции. Вокзал, перрон, вагон, стучат колеса. Подо мной на полке храпит пьяный поц обоссанный. Кто-то напевает шансон в полголоса. Чешу лысую голову, вспоминаю волосы. Да я не в напряг, любую тему осилю. И поэтому служу России. Я не виноват, вы меня сами попросили. И поэтому служу России. Я
Я против мусоров и всякой там педерастии. И поэтому служу России. Красный, белый, синий, да я в любом состоянии готов служить России. Настроение в формате жесткого похмелья. Вояки-звери затеяли построение. По машинам 2 часа жесткой яйцетряски. Вокруг коллектив непонятные масти. Добрались до части, опять построение. Строй, смирно, равнение! Жирный полковник, набрав кислороду, пихнул молодым дремотную патриотическую блевоту. Я промотаю пленку, ничего интересного. Присяга, пиздюли, тема всем известная. Мне повезло, попал служить в часть по снабжению. Смекнул мигом, здесь я наведу движение. Ровный пацанчик нигде не пропадет. Дёг дёгтем, но я привык мутить мед. На месте нашлись 2 земляка, старослужащие. В вопросах мутных родственные души. Сперва навели бартер с дизельным топливом. На поднятые устроили пиздатые пати в коптерке. Потом с пищевого склада подрезали масло. Взяли в доляшку прапорщика Кудасова. За забором сформировалась нихуевая сеть. Все что угодно, братка, в 5 сек. Замаячил на горизонте неслабый Герыч. Дело пошло веселее. Так точно! На медленном подвис весь батальон. Гоним по венкам афганский бульон. Доза росла, увеличивались хищения. Наш батальон присыпает на построении. Все идет с молотка, когда кумарит армия. Продукты, матрасы, обмундирование. Потарчивает вся часть. Часть на супердозе. Молодые по легкому, деды в коматозе. Передоз у капитана Сунина от жадности. Откачали, этот Вася нам еще понадобится. На сделку с коллективом не шел прапорщик Ванин. Угрожал нам, пугал нас гауптвахтой. Но мы-то знали о его тайной страсти. Прапорщик был злостным педерастом. Сколотил с вялыми солдатиками гей-кружок и ходили до... Так. Так, все тут. Я тут. Так. Так, все, сейчас. Enter. Son of a bitch! Go, Cole, go! Kalu, get back here! God damn it all! Let's take the hold of Mayo! What the hell? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Так. Меня же слышно, где? 5.
out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Hurry, officer! He's getting away! Kalu, get back here! There he is. See him? I should be running. One on its ear. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Блин. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Hurry, officer! He's getting away! Kalu, get back here! People up there with you. Next time, you're mine. Too late, Kalu! Stop or I will shoot! Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your... Я думаю... Сейчас мы это вопросим и... Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Has my lawyer arrived yet? Let's talk about the shooting. Капец. Do Это you deny сложно. shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up.
You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Gage was a Jew hater. Get it off your chest. Gage and his kind are pathetic. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Сейчас все опять Unless you want сначала. to keep making a schmuck of yourself. Let's talk about this. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Это ложь. Помним, да? You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map.
What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. Heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Intense. The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside now. I'm going to start you out with 1 case. Do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. Patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Так, я думаю, на этом можно закончить, ребят. Поэтому, я думаю, с меня хватит уже на сегодня. Поэтому, я отрубаю. Я отрубаю.